İşte военных своих тоже проблем хватает. Ну, женщина понимает, что военные... Here are some logistics problems that are connected with the war situation. Because, for example, they need some kind of goods, but for example, if I want to help them, I need to make relations between them and, for example, trade unions of Lugansk People's Republic, because they are responsible of such kind of support of people. But now this road and this place is very unsafe. So, for example, civilian structures like trade union buildings, trade unions, they cannot get here because it is unsafety. So they are trying to solve these problems with the military people from military. But military help, they, as I understand, maybe I am not correct, but as I understand, they have some specific goods. For example, some meal, something else. If they want some other kind of goods, for example, fuel, it is a problem, and we need to solve this some logistic problem. When did this area pass under the Russian control? Он спрашивает, а когда эта зона вот перешла именно вот под контроль ЛНР России? Да, ну это я даже... Именно школа, имеется в виду, да? Ну, территория, наверное. This object or all? Both, Вообще. like here, and Вообще. as for her И experience, сейчас, their community, you know, И when сейчас и did... полностью Да это населенный пункт. где-то, может, неделя, полторы, наверное, где-то Maybe назад. maybe a week and a half. Ну, Okay. плюс-минус там как бы, ну, мы ж не считали. So the helps are very recent, what I'm saying. It's 1 week that they're receiving helps from the Russian side. То есть, Before there получается, was вот nothing. вы, вот он спрашивает, вы помощь от России получаете вот на протяжении недели? Нет, Давно? мы уже очень давно, как только началось, нам как раз только, ну, начали уже завозить. Просто проскакивали вот так. Да, и да, люди нам ходили. завозили, да. И еще с самого начала, как бы. When the part of this city was under control of Ukrainians, but Russian forces helped them. So they, it was very dangerous, and all these roads were very dangerous. It's danger now, but it was danger more danger. They closed, Russian soldiers closed eyes on this danger and bring some help for civilian people who needs this help. Okay. Украинская сторона помогала вам? Как? Вообще нет. Вот нет. это расскажите. О, нет, за это я вам скажу, ну вот правда, то, что мне гуманитарки не приходили, людей, если вывозили, то это было очень-очень мало и очень-очень редко, как бы. Ну, за это я говорю, потому что я была здесь, я хотела уехать, не было ни гуманитарки, у меня ребенку 3 года. So she said that Ukrainian side did not help at all, and she felt all difficulties of war by her own. So she said that they had no very important goods for her child, and she feel ache, and she began to cry because she remember the situation with her child. Which is this girl there? It's her... I don't know. I will ask, but not now. I think it is not polite. Of course. Can you ask her maybe one last question from my side? The coexistence with Ukrainian soldiers, because especially in the last times, they were coexisting with Ukrainian army, with people like, and most of them are people that were just waiting the Russians to come here. How was it living with I'm them? sorry, my English is not perfect. Can you repeat, please? How was the coexistence, What is coexistence? living together Okay. with Ukrainian soldiers, especially in the last weeks when it was clear that Russia would arrive, so people here were waiting the Russians to come? Значит, он спрашивает, вот сосуществование вместе с украинскими войсками вот последние недели, когда они здесь жили, как они себя вели, ну, были какие-то сложности?
что происходило вообще? Ну, как бы, нет. Просто не помогали? И Ну, нет, нет, вообще, ну, они даже не заходили сюда. Не узнавали, как бы, ну, что надо, что не надо, ну, в принципе-то. Ну, вообще, здесь их не было, в убежище, вообще не было, ни одного. They did not came to this place where people hide, and nobody asked them, maybe you need something, maybe you want to eat something. Nobody from Ukrainian side did this. Продолжайте. Я сказал, что никто не интересовался, никто не спускался. Ну, нет, я была как бы за Украину, ну, серьезно, вот. Ну, просто отношение, которое вот сейчас, вот на данный момент, это меняет как бы все, это меняет реальность, и мнение, это, ну, как бы это все это меняет. She said that she supported Ukraine, but after these relations, bad relations from Ukrainian side, that they left these people side by side with their problems. Maybe it is incorrect. I mean that they did not help them, and this bad relation from Ukrainian side became a reason why she changed her opinion, and now she doesn't support Ukrainian side. I'm sorry, my English it is not It's very perfect. very good. It's very good. I want to maybe explain some details, but I cannot. So she was disillusioned by Ukrainians, like she was waiting for more support by Ukrainians during the war. And since Yes, she waited. Of course, she waited that they will participate in these troubles that they feel, that they will help these people, but they did not help, and nobody take part in their problems. And this relation was unacceptable for her. Кто есть, кто у вас здесь находится, они ходили, спрашивали, смотрели, как бы, ну, все спрашивалось и все помогалось. Yeah, you gotta remember all that. She wanted to make accent on this kind of propaganda about that all Russian soldiers, when they will come, they will rape and women and even men, and they will kill everyone. And this kind of propaganda now are very wide sharing in Ukrainian society. And he asked to prove this or not, and she said no. It was everything was very good. And I asked, maybe you feel some harm from Russian soldiers. She said, no, relation was very good, very polite, and even when they need some food, Russian soldiers give them, and when Russian soldiers communicated with them, they give them some coffee or tea. They communicated, no problem, everything was also correct. during the war, also during the fight. Он спрашивает, вот про что вы рассказали, когда солдаты приходили и так далее. Это вот примерно когда было? Ну, неделю назад. Да, ну, нет, ну, это периодически, It's very usual, период but времени, как бы, приходят, уходят, ну. sometimes Russian soldiers came, they can speak, communicate, they come out. So it is usual thing. Разные приходят, и разным, как бы, мы с разными Different people. сидим и отдыхаем, и Different смеемся, soldiers. ну, как бы, ну, They have a rest. с этим проблем nothing, нету. No problem with this. Спасибо. And Представители школы вообще есть здесь? Вообще нету. Нету никого. when the other folks came, you said it was 350 or something like that. When they're here, when people are here, do they have any problem leaving? Does anyone tell them that they can't leave? You mean Russian soldiers? Or No, the people that were using this facility. Yes, I understand, but I didn't understand the question. When they're ready to leave, are they just able to freely leave? Does anyone try to stop them? Who tried to stop, Ukrainians or Russians? Either one. Вот он спрашивает, значит, вот, допустим, вот люди сюда зашли, да, вот спрятались. Были ли такие случаи, чтобы кто-то из военных, ну вот, говорил там, ну не выпускал отсюда, вот не выходите, Нет, вот нельзя. нет. То есть, может быть,
Нет. Неважно, там русские или Они, украинские. ну, они сказали, ну, не выходите и все, как бы. Они Ваше дело, ну, солдаты. Ну, то есть предупредили просто, что... Да, ЛНРовцы, потому что украинцев здесь в городе, как бы, к нам сюда из Украины yes, никто не she приходил. repeat that nobody Солдатов from не Ukraine было. came here because Ну, it was, ЛНРовцы, россияне, как бы, солдаты, они no говорили, attention. это для вас, ну, ваша безопасность. Хотите, вы выходите, хотите, не выходите. But Russian soldiers, Lugansk People's Republic soldiers, they said that they warned them that it is dangerous. But if you want, of course, you can leave this place free. So they never received by Russians, by Ukrainians, any kind of communication that they could leave about humanitarian corridors. They were never, Вы no one слышали ever когда-то от told them украинских anything. войск, допустим, какую-то информацию о том, что вот проводится эвакуация, есть Зеленый гуманитарные коридор. коридоры, зеленые Ну, коридоры, это что было как такие. бы в начале только, да, это в самом-самом, только в on the начале beginning где-то they heard about it. с 24 где-то по 30 февраля. Все как бы в этих вот днях где-то что-то как-то было, ну, слышали. She told that it was such kind of speech. Somewhere she heard, but not exactly. Somewhere. Ну, But я she не had, видела, ну, did not лично на see свои глаза нет. personally, but heard about this. On the beginning of the special military operation, from 24th till 28th of February. Okay. And the dogs were very frightened, and people were very frightened, and they ran out from these burning houses and shouted, "What are you doing? We are Ukrainians." Но это не помогло. Сами солдаты походили, улыбнулись и отворачивались от горящих домов. Вышла и я. И я сначала думаю, кто именно нас расстреливает. Когда я узнала, что это Украина, осмелилась сама выйти. У меня дом был крайний по улице. И я вышла, попросила, ребята, ну, я начала говорить по-украински. Хотя мой родной по-русски язык. Я сейчас переведу. And when people began to run out on the streets and shout, "Don't do this! We are Ukrainians!" The soldiers just laughed and hid their laugh and turned their faces from this burned house. And she went out from her house because she wanted to understand who exactly shot in her house. And her house was on the edge of this city. And she came to Ukrainian soldier and began to speak with him in Ukrainian, but her native language is Russian language. Но это не помогло. Через минут 20 опять танк приехал, украинский, начал мой дом, мой двор расстреливать. В полном смысле. And she adds that when she asked why are you doing and why are you shoot this to the neighbors' houses, nobody answered her, but maybe 20 minutes passed, and one more Ukrainian tank came and began to shoot directly in her house. And how does she explain it? Like, basically, her own people, or the one that they were supposed, her own people shelling against them with no reason. What does she feel with вот this? они не могут как бы понять, и они просят, чтобы вы, может быть, помогли объяснить. Вот как вы объясняете, вот почему они так поступили? Зачем? Почему? Могу объяснить. Потому что юго-восток – это русскоязычное население. Because south and east of the Ukraine, it is Russian-speaking population. А им не нравилось то, что мы разговариваем на своем родном языке. And they did not liked that we use our native language. Все школы, все садики
перевели на украинский язык. All schools, all kindergartens were changed their program to Ukrainian program. Но детей мы дома учили своему родному языку. But their children were taught in the homes by Russian language. Даже моя внучка ходит в 2 класс. Внучка и правнучка. И бабушка, и прабабушка. Меня просили дети, бабушка, переведи с украинского на русский. Не могли написать математику. She says that they continued to teach their own children on Russian language, and even her granddaughter and great-granddaughter she has asked, please, I want to change school because I don't understand Ukrainian. Why I should study and use Ukrainian language? And they cannot solve this problem, so they feel very bad that they cannot use native language, and they had very big difficulties with exact sciences. For example, mathematics, because there are no Ukrainian mathematics. It is they cannot understand what written there. So this was the reason why the Ukrainian neo-Nazis killed people, make harm for their homes, bombed, organized bomb shellings of these people. Because Ukrainian Nazis, they don't consider these people like a native people, like this is their people. So they were not locals. They were Ukrainians coming from like Western Он Ukraine. спрашивает, ну вы думаете, что это были не местные, а именно западенцы пришли, то есть с той стороны Украины? Да. Yes, they think that it was Западная Western Украина Ukraine. напала на восток. Поэтому им тут в городе им разрушать это как бы вообще. Они ничего не Может для строили. полноты картины В то добавить. время Алексей, очень надо ехать в другое место. Я прошу прощения. Пока Таня и с Ларисой. Поняли? Я соседка ваша буду, только снизу. Так что успокойтесь. Да, было бы за что. Ну, я сама такая на чужой квартире. Сама мы у вас теперь есть. Чё ж вы сама? Лариса, Аня у вас теперь есть. Вот, все. Чё ж сама? Нас много. And this Всё, lady так что успокойтесь. tries to support Карвелиса her принести? morality. Успокоительное And принести? all the time she says, don't worry, Не, не don't надо. worry, now you have a new family, we will be with you, so don't worry. Because she has no children. I know she has no family. She has no family, she have no relatives, and Всё. Тут she- не and далеко, now- двухкомнатная now, квартира. Да. her Так bomb что shooted in девчата her там house порядок and наводят, it burned, никому не and хотели everything that пока не she будет. has is just these things. This is all her property, and she feels very big ache, and she cried that she have no relatives, no family, and she have no place where live, and this lady tries to support her and say, don't cry, everything will be okay, we are your new family. Вы очень большой молодец, что вы поддерживаете морально, конечно. Тент сделали от дождя, чтобы дождик не капал там туда-сюда. So cook everything? Вот так под обстрелами тут летает, мы тут готовим. Все как бы на улице, не без убежища, без ничего. Bomb are Рискуем, flying, летает, they are готовить cooking надо, что-то ж кушать надо. because they need to как-то eat вот так. something. And this is a little fire, for example, for tea. And this is more bigger to cook something.
Это наша кухня. Печку видели? Да, печку Духовку. видели. Хотим Духовку. Это печка. Мы там Пасхи выпекали на Пасху. She told that they used this one like я знаете, я просто плохо переводчик. Хлеб, скажите. Yes, Хлеб. they cooked bread and this thing that he told you very tasty for Easter. Right. Да. Oh, that's Special what they. bread. Wow. And Да. they made it Wow, here wow. in this one. That's very difficult. Очень Ну, трудно. они вкусные получились, Но очень получились очень вкусные. вкусные. Very tasty. Very tasty. Да, оно как раз пропиталось этим вот с дымком. Это вообще шикарно было. Because they feel a little bit smoke, a specific taste. Ah. Да, вообще. Does she ever get worried about cooking out here? What? Does she ever get worried about her safety cooking out here? Ну вы не переживаете, что вот так все? Не переживаем, и Of мы course they are у нас worrying. мы под снарядами тут готовили их, и жарили, пышечки жарили, и готовили, как бы бегали туда-сюда, туда-сюда, ну а что? But they have no choice, so they need to cook for people because they need to eat something. But of course they are afraid. Ты скажи максимально по следам, что пошел. So, for example, if you will see that I make step here, you have to step here. If you see that I put my leg here and go, you have to put your leg. Follow your tracks. Yes. Как он говорит, что памятник. Так, где Антон? Должен повезти. And I can video everybody. I think yes. Вас же можно, если что, снимать? Можно. Yeah, this thing, I can't believe the battery's good. Stupid thing. Тогда мы идем за вами. Правильно? Battery's good. Okay. Просто я к тому веду, что стрела воинам советским. Можно пройти? Да ну, я не знаю. Говорят, можно, но что-то я не хочу.